Welcome to day 2 by 5 of learning MEG5. Today we'll be dealing with the second sex mark a shift in literary criticism. Simon de Beauvoir's The Second Sex marks a major shift in literary criticism by introducing feminist existentialism and fundamentally challenging how women have been represented in literature, philosophy and society. ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സൈമൺ ഡി ബ്യൂവർ പറയുന്നത്. And the term feminist existentialism is an expression of the idea that gender identity is formed in the process of life through culture and social influences. So here is 5 points of how second sex mark a shift in literary criticism. Number 1. Introduction of feminist literary criticism. Before Beauvoir, most literary criticism was male-centered and didn't question gender roles or power dynamics in text. The second sex opened the door to feminist literary criticism, asking how are women portrayed in literature, who is telling their stories, what power structures shape these representations. ലിറ്ററേച്ചറിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വഴി സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന പുസ്തകം ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലെ ഒരു ഫേമസ് ലൈനാണ് വൺ ഇസ് നോട്ട് ബോൺ ബട്ട് റാദർ ബിക്കംസ് എ വുമൺ. ദിസ് ചാലഞ്ചസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഫെമിനിറ്റി. ഫെമിനിറ്റിയിലെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂവിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ഏർജിങ് ക്രിറ്റിക്സ് ടു എക്സാമിൻ ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ കൺസ്ട്രക്ട്സ് വുമൺ ആസ് അതർ. വുമണിനെ അതറായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്രിറ്റിക്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തുടങ്ങി. നമ്പർ 2. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വുമൺ ആസ് അതർ. Beauvoir argues that Western thought and literature defines man as the default object and woman as the other. Men are seen as active, rational and universal. Women are seen as passive, emotional and secondary. വുമൺ ആസ് അതർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് മെൻ ആക്റ്റീവായിട്ടും റാഷണലായിട്ടും അതുപോലെ വുമണ് പാസീവ്, ഇമോഷണൽ അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മെൻ ഡിഫോൾട്ട് സബ്ജക്റ്റും വുമൺ വെറും അതറുമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. Number 3. Literature as a tool of oppression and possibility. Beauvoir shows how literature has historically reinforced patriarchal ideologies, often representing women in roles defined by men. ലിറ്ററേച്ചറിൽ പണ്ട് മുതലേ വുമണിനെ ഒപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഓഫൺ പ്രസൻറ്റിംഗ് വുമൺ ഇൻ റോൾസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ മെൻ ലൈക്ക് മദർ, മ്യൂസ്, വെർജിൻ എക്സെട്ര. But she also sees literature as a space where liberation is possible. Female writers can use literature to express their own subjectivity. Literature can critique and deconstruct gender norms. And this influenced later feminist critics like Kate Millett, Elaine Showalter, and Sandra Gilbert and Susan Goober. Number 4. Shift from aesthetic to political analysis. Instead of treating literature as isolated art, the second sex insists that literature is political. Literature mere ഒരു ആർട്ട് മാത്രമല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ കൂടിയാണ്. It reflects and reinforces power structures. It shapes how societies view gender. This approach encouraged later critics to analyze literature in social ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ലിറ്ററേച്ചറിനെ വെറും ആർട്ടായിട്ട് കാണാതെ അതിന് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ഫെമിനിസ്റ്റ്, മാർക്സിസ്റ്റ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലെൻസസ്. Number 5. Re-evaluation of canonical male authors. Beauvoir critically analyzes major male authors Goethe, Stendhal, Balzac, D.H. Lawrence, etc., showing how even revered literary figures often portray women as dependent, irrational or incomplete without men. അതായത് ഇത്രയും ലെജൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഓതേഴ്സ് തന്നെ വുമണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിത്തൗട്ട് മെൻ ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി നോട്ടിഫൈഡ് ഫോർ day 3 by 5 of learning MEG5.